Marvi Hämmers Hörbuch zum Magazin. Merci! Nix erfreut doch das Moderatorenherz mehr als ein knackiger, herzhafter Regen? Es regnet in meinem Studio. Dosenfraß und Donnerschlag. Es gewittert in meinem Studio. Sozusagen ein Studiogewitter. Was für ein unglaubliches Naturphänomen. Mal schauen. Oh. Nix Naturphänomen. Jemand hat vergessen, das Oberlicht dicht zu machen. Wo ist er denn, der Schalter? Oh, das war der falsche. Da sollte ich eine auskennen mit den ganzen Knöpfen. So, jetzt aber. So, Schluss mit dem Getröppel und endlich zu den Krokos. Rattenschwanz und Regentanz tropft ja immer noch. Oder steckt das Geräusch in meiner Leitung zu Ndugu? Die lebt nämlich mitten unter Krokodilen und Flusspferden. Hallo, Ndugu, kannst du mich hören? Hallo, Marvi Hämmer. Oder Jumbo, wie man hier auf Kiswahili sagt. Dort, wo ich lebe, gibt es tatsächlich mehr Hippos und Krokodile als Menschen. In Kenia, direkt an einem riesigen Wasserbecken, das aus unterirdischen Quellen gespeist wird. Unterirdische Quellen? Kann man die hören? Machen die Tropfgeräusche? So, hör mal. Oder... Naja, so jedenfalls. Ich glaube, ich weiß nicht so richtig, was du meinst. Klingt, als hätte jemand den Wasserhahn angelassen. Den Wasserhahn? Gute Idee. Aber erzähl doch mal kurz, wovon du uns gleich ganz lang berichten wirst. Ich habe einem amerikanischen Ehepaar geholfen, das einen spannenden Film über Krokodile gedreht hat. Und zum Glück war ich an einem Tag an der richtigen Stelle. Sonst... Aber davon später mehr. Jetzt dreh erst mal deinen Wasserhahn zu, Marvi Hämmer. Das werde ich tun. Du, Moment mal. Hier im Studio gibt es doch gar keinen Wasserhahn. Super. Ein Rohr leckt und der Hausmeister hat Urlaub. Ich habe seinen Urlaubsschein gelesen. Das glaubt ihr nicht. Der fährt übers Wochenende zum Formel-1-Autorennen, während meine World Reporter mal wieder zu Fuß unterwegs sind. Sie wollen Krokodile beobachten. Hey, JC, Ming, Roberto, how are you? Hello, Marvi Hämmer. We're fine. We're in Africa. We're looking for a way to cross the river. It's supposedly full of crocodiles. Crocodile! There! Huh? Where? It was right there, in the middle of the water, with great big yellow eyes. With great big yellow eyes? You're imagining things, Roberto. No, I'm not imagining things. It was there. Und wie wollt ihr da jetzt rüberkommen? Gibt's da keine Brücke? Isn't there a bridge? Nope, not a bridge in sight. It's impossible to get across. Hey, come over here and take a look at this. Oh, stepstones. Stepstones. How very interesting. Trittsteine im Wasser? Do you think they're safe? Of course. What could go wrong?
was schief gehen könnte. So wie ich meine World Reporter kenne, so gut wie alles. Aber ich habe hier auch kein gutes Gefühl. Das plättert vielleicht. Ich schau mal vom Schreibtisch runter. Ach, Damenbart und Dampfschifffahrt mit 3F. Da schlängelt sich schon ein kleines Bächlein zwischen den Kamerastativen. Das muss ich mir näher anschauen. Heute nehme ich die Seilbahn. Das ist eine Schnur, die ich zwischen der Schreibtischlampe und dem Wasserrohr gezogen habe. Seilbahnmarsch runter vom Schreibtisch. Ein kurzer Blick auf den Studioboden. Gecko mio, das ist ja schon eine halbe Seenplatte. Das reinste Krokoparadies. Stopp mal. Hier, direkt am Fuße des Wasserrohrs. Na bitte. Da ist doch die Quelle des Übels. Es tropft aus einer Dichtung. Wahrscheinlich, weil es so doll geregnet hat. Ich hab's. Ich ziehe einfach meine Jacke aus. Habe ich mal in einem Film gesehen. Und stopfe die Jacke hier hinter diesen Dichtungsring. Und was hört ihr? Nichts. Problem erkannt, Problem gebannt. Eine Dichtung am Wasserrohr. Mehr nicht. Aber kommen wir jetzt endlich zu den großen Dingen, welche die Tierwelt bewegen. Hier ist mein Marvi Hämmers Krieger-Kroko-Quiz! Kurz, kraftvoll und knackig. Die können ja auch zubeißen, diese Krokodile. Und diese Alligatoren. Alligatoren gehören zur Familie der Krokodile. Meine erste Frage lautet: Wie hält man eigentlich Alligatoren und die übrigen Krokodile auseinander? A. Man sucht im Zoo das Schild und schaut, ob's drauf steht. B. Man wartet, bis sie die Klappe dicht machen. Wenn noch ein Beißerchen rausguckt, dann ist es ein Krokodil. C. Man lernt Reptilisch und rappt eine coole Frage. Snapper, move your tail. Und jetzt mal Dalli Dalli. Bist du nun Croc oder bist du nun Ali? Ein Panzertier, das auf Rapmusik steht, das wäre cool. Auf dem Zooschild nachschauen? Leider total uncool. Also ist Antwort B richtig. Eine Art, Alligatoren und Krokodile zu unterscheiden, ist nämlich der Blick aufs geschlossene Maul. Beim Krokodil ist der verlängerte 4. Zahn des Unterkiefers sichtbar. Beim Alligator nicht. Das heißt aber nicht, dass er keine Zähne hat. Andere Unterscheidungsmerkmale sind: Der Kopf der Krokos ist abgeflacht und keilförmig. Der Alligatoren an der Spitze runder und U-förmiger. Verstanden? Cool. Oder nicht? Dann muss ich Viva weinen. Krokodilstränen. Naja, hier kommt meine zweite Frage. Wann eigentlich fließen Krokodilstränen? A. Im Märchen aus 1001 Nacht. B. Wenn kleine Krokodile Zähne putzen müssen. Oder C. Wenn Krokodile ihre Beute verdrücken. Na, hier will ich euch keine Märchen erzählen. Deswegen sag ich gleich: Antwort C ist richtig. Krokos vergießen Tränen, wenn sie zubeißen. Aber nicht aus Mitleid, nein. Krokodile, die im Salzwasser leben, werden nämlich das ganze Salz über die Tränendrüsen los. Und wenn das Krokodil mit tonnenschwerem Druck die Beute im Maul zerquetscht, dann drückt ihn das im wahrsten Sinne des Wortes auf die Tränendrüsen. Und es rollen schöne, salzige Krokodilstränen. Irre Geschichte, was? Aber nochmal zu den Beißerchen dieser Heulsusen. Und zu meiner dritten Frage. Wie oft müssen sich Krokodile eigentlich die Zähne putzen? A. Gar nicht, weil immer neue nachwachsen. B. Nur morgens, danach wird nur noch gegurgelt. C. 3-mal am Tag, weil so viel hängen bleibt. 3-mal am Tag? Das schaffe ja nicht mal ich.
Und womit sollen sich die denn die Zähne putzen? Mit einer Klobürste? Nee, Antwort A ist richtig. Die müssen sich gar nicht die Zähne putzen. Und warum? Ich sag's euch. Krokodile verlieren nämlich öfter mal einen Zahn und der wächst immer wieder nach. Nach ungefähr 2 Jahren hat so manches Kroko die 2., 3. oder 4. Zähne. Das war mein Kri-Kra-Kroko-Quiz. Gewonnen haben wieder alle, die mitgemacht haben. So, jetzt würde ich gerne meine Jacke wieder anziehen. Aber die ist ja ganz nass. Dann gibt's jetzt erstmal die Reportage von Ndugu. Tja, da hatte ich nun den Job. Als Kindermädchen und Hauslehrerin. Unter 10 anderen Mitbewerberinnen hatte sich die verrückte amerikanische Familie für mich entschieden. Ndugu, erst denken, dann sprechen, sagt meine Mutter immer zu mir. Und nicht so frech. Also nochmal, natürlich ist diese amerikanische Familie nicht verrückt. Aber mal ehrlich, wer zieht denn freiwillig für ein halbes Jahr an ein kenianisches Wasserloch, um dort Krokodile zu filmen? Und nimmt auch noch seine kleinen Kinder mit? Miss Holly und Mr. Danny heißen die Verrückten. Pardon, ich sag's nie wieder. Die Buschbabys, so habe ich Jeannie und Jamie genannt, die Kinder der beiden. Sie sind 5 und 7 Jahre alt und schlafen im blauen Zelt, das jeden Abend absolut moskitodicht gemacht wird. Davor haben Holly und Danny nämlich Angst, dass die Buschbabys von Moskitos gestochen werden und an Malaria erkranken könnten. Ansonsten haben Holly und Danny, die schon Tierfilme in aller Welt gedreht haben, vor nichts und gar nichts Angst. Mr. Danny ist außerdem ein genialer Tüftler. Er hat aus Schrott eine Dusche gebastelt. Seitdem nenne ich ihn nur noch Danny Düsentrieb. Und dann erst der Schneewittchensarg. Aber dazu später mehr. Warum die beiden mir den Job gegeben haben? Weil ich in Nairobi Englisch und Geografie studiert habe und gerade auf einen Job als Lehrerin warte. Und weil ich die Buschbabys nicht nur unterrichten, sondern ihnen auch unsere Kultur nahebringen kann. Jamie, der Ältere, findet das super. Vor allem, wenn ich ihm die Kopfhörer meines geliebten Walkmans aufsetze und ihn Benga hören lasse, die Popmusik unseres Landes. Aber Mr. Danny mag das nicht mit den Kopfhörern. In der Wildnis sollte man keine Stöpsel in den Ohren haben, sonst hört man die Gefahren nicht. Da hat er natürlich recht. Vor allem, wenn man hier nicht aufgewachsen ist und nicht weiß, wo die Gefahren lauern. Meine Familie wohnt schon seit Generationen nur wenige Kilometer vom Quellenbecken entfernt, dem viele Touristen während ihrer Fotosafaris einen Besuch abstatten. Zu Recht, nirgendwo gibt es klareres Wasser. Pro Minute sprudeln über 100.000 Liter frisches Wasser aus den unterirdischen Quellen. Die Touristen bekommen meist nur die Krokodile zu sehen, die auf den Sandbänken Sonnenwärme tanken. Und die mächtigen Flusspferde, die getragen vom Wasser das Quellenbecken wohl für einen riesigen Whirlpool halten. Nachdem ich lange genug genervt hatte, durfte ich die Bilder einer ferngesteuerten Unterwasserkamera auf dem Monitor verfolgen. Ganz schön was los unter Wasser. Schildkröten mit einem Pelz aus Algen auf dem Panzer. Schlangenhalsvögel, die ihre Beutefische mit dem langen Schnabel durchbohren wie mit einem Speer. Putzwütige Fische, die den Flusspferden die Parasiten aus den Hautfalten nagen. Und dann verdeckte etwas Dunkles das Objektiv. Wow! Da zogen die dachziegelartigen Schuppen eines riesigen Nilkrokodils vorbei. Ganz nah. Wenn man sie so faul auf der kleinen Sandbank liegen sieht, dann kommen sie einem geradezu harmlos vor. »Schau mal, Ndugu«, sagte Jamie eines Tages. »Das Kroko da, das lässt sich den Schwanz von einem kleinen Hippo annagen.« Tja, wenn sie erst mal 1 Jahr alt sind, dann sind die kleinen Flusspferde groß genug und sicher vor den Krokos. Und ganz schön frech, so wie ich. Zwischen Hippos und Krokos gibt es selten Stress.
weil die Hippos für die Krokos als Beute zu massig sind. Denn die runden Dickhäuter sind Vegetarier. Krokodile lauern meist unter Wasser. Mit sensiblen Drucksensoren können sie Bewegungen von Beutetieren im Wasser und an Land wahrnehmen. Kommt ein Tier, zum Beispiel eine durstige Gazelle, dem Wasser zu nahe, schnappt das Krokodil zu. Mit seinen extrem starken Kiefern zieht ein Nilkrokodil auch größere Tiere unter Wasser und ertränkt sie. Dann verbeißt es sich und dreht sich blitzschnell um die eigene Achse, um große Fleischstücke herauszureißen. Selbst Hörner und Hufe können die Biester verdauen. Diese gepanzerten Fressmaschinen, die bis zu 5 Meter lang werden können, haben dann nicht mehr viel mit den dösenden Tieren zu tun, die sich geduldig von frechen Hippos ärgern lassen. Manchmal schwimmt den Krokos das Fressen geradezu ins Maul. Vor ein paar Tagen habe ich die Familie auf einem Ausflug begleitet, zum Ursprung einer Quelle. Am Ufer legten wir uns auf die Lauer. Die kleine Jeannie kauerte neben mir. »Jeannie, mein Buschbaby«, flüsterte ich. »Es gibt bei uns ein Sprichwort, das heißt, ganz egal wie lange ein Baumstamm im Wasser liegt, er wird nie ein Krokodil werden.« Jeannie schaute mich fragend an. »Und jetzt schau dir mal diesen Baumstamm an, da drüben, mitten im Strom.« Jeannie kniff die Augen zusammen und begriff sofort. Denn plötzlich klappte der Baumstamm das Maul auf und ein großer Fisch schwamm einem gewaltigen Krokodil direkt in die weiß blitzenden Zahnreihen. Er zappelte nicht sehr lange. Da kann man mal sehen, was von Sprichwörtern zu halten ist. Krokodile unter Wasser zu filmen, das ist in diesem klaren Wasser eine echte Versuchung. Aber leider gefährlich. Nicht für Danny Düsentrieb. Er hat sich auch hier etwas Tolles ausgedacht und nach seinen Zeichnungen eine Kiste aus Glas und Stahl bauen lassen. Einen wasserdichten Kasten für Kameramenschen. Die liegen innen drin, außen ist das Wasser, man kann filmen und ist geschützt vor den Krokodilen. Als der Kasten auf einem offenen Lastwagen aus Nairobi angeliefert wurde, musste ich schrecklich lachen. Am Abend vorher hatte ich den Buschbabys das Märchen von Schneewittchen vorgelesen. »Was ist los, Ndugu?« fragte Danny streng. »Wieder was auszusetzen?« »Nö«, sagte ich, und dann prustete ich los. »Sieht aus wie ein Schneewittchensarg.« Naja, seit dem Tag hatte der Unterwasserkasten seinen Namen weg. Oben war er offen. Damit er nicht vom Wasser weggespült wurde, beschwerten wir ihn innen mit Steinen. Dann blieb gerade noch Platz für einen Erwachsenen mit einer Kamera. Da ich so schön mitgeholfen hatte, durfte ich auch mal rein. Wow, das war unglaublich. Ndugu Nase an Nase mit einem Krokodil, wie beim Zahnarzt. Mund auf, bitte. Okay, die Zähne sind hervorragend in Schuss. Und erst der Kiefer. Lassen Sie sich doch für das nächste Quartal einen neuen Termin geben. Ein paar Tage später probierte Danny Düsentrieb eine weitere Erfindung aus. Er wollte das Quellenbecken von oben filmen. Da er in der Wildnis nicht einfach einen Hubschrauber herbeischnipsen konnte, hängte er eine leichte Kamera unter einen riesigen Ballon, den er zuvor mit Helium gefüllt hatte. Ich hatte mich gleich wieder unbeliebt gemacht, weil ich kurz vorher ein bisschen von dem Helium eingeatmet hatte und dadurch eine Stimme bekam wie Mickey Maus. Hallo, ihr Bewohner des Quellenbeckens. Schaut nach oben. Schnell nochmal die Ohren geschrubbt und das Näschen geputzt, denn jetzt kommt das fliegende Auge. Damit hatte auch diese Erfindung ihren Namen weg. Fliegendes Auge. Alle mussten schrecklich lachen, aber dann musste ich ran. Danny ließ den Ballon nämlich einen guten Kilometer von den Zelten entfernt steigen. Ich half ihm, musste aber hin und wieder zurück mich um die Buschbabys kümmern. Dann wieder zum Ballon, die Leine halten, damit Danny die Hand frei hatte für die Fernbedienung. Buschbabys, Ballon, Ballon, Buschbabys, 4-mal hin, 4-mal zurück. Irgendwann hatte ich die Nase voll und setzte die Kopfhörer auf, um wenigstens ein bisschen Musik zu hören. Ich war gerade auf dem Weg zum Ballon.
Vielleicht musste ich ja an Dannys Spruch mit den verstopften Ohren denken. Ich weiß nicht. Ich setzte zumindest die Kopfhörer ab und hörte einen Schrei von der Sandbank. Oh my God, help! Help! War das etwa Hollys Stimme? Ich sprintete los. Wir Kenianer sind ein schnelles Volk. Als ich die Sandbank erreichte, erfasste ich die Situation sofort. Der Schneewittchensarg lag auf der Seite, eine große Kamera am Ufer. Eine Schwanzspitze peitschte das Wasser. Ein riesiges Krokodil wühlte das Becken auf und bewegte sich auf Holly zu. Die schrie und versuchte, sich in Sicherheit zu bringen. Doch irgendwie schaffte sie es nicht zum rettenden Ufer. Ich weiß, manchmal werfen mir ja die Leute vor, dass ich schneller spreche als denke. Diesmal dachte ich gar nicht nach. Ich schnappte mir die große Filmkamera und spurtete ins Wasser. Als der Kopf des Krokodils mit seinem blitzenden Zahnreihen auftauchte, donnerte ich ihm die schwere Kamera vors Maul. Das Reptil machte fast eine Rolle rückwärts und kraulte dann vom Ufer weg. Und Holly sank in meine Arme. Was war geschehen? Holly hatte noch einmal Krokodile unter Wasser filmen wollen und sich gerade im Schneewittchensarg eingerichtet, als etwas gegen die Glaswand donnerte. Ein riesiges Krokodil hatte sich wohl gereizt gefühlt. Holly war blitzschnell aus dem Kasten geklettert, der dem mächtigen Schlag des Krokoschwanzes nicht standgehalten hatte und zu Bruch gegangen war. Vor Schreck hatte sie einen Schritt in die falsche Richtung gemacht und war an einer Unterwasserwurzel hängen geblieben. Das war verdammt knapp. In der Nacht, die Kinder schliefen längst, saßen wir noch lange draußen und versuchten zu verarbeiten, was geschehen war. Und dann grinste mich ausgerechnet Danny an und sagte, Schneewittchensarg. Danke, Dugo. Das hätten die 7 Zwerge auch nicht besser hinbekommen. Jetzt hatte er endlich meinen Humor verstanden. Ganz schön nasse Angelegenheit, die Reportage. Hier im Studio ist zum Glück wieder alles trocken. Gitarrenrock und Trockendock. Alarm! Alarm! Wasserrohrbruch! Hausmeister! Ich kann doch gar nicht, ich kann doch nicht. Doch, ich kann schwimmen. Schnell, auf diesen Vorsprung da. Total nass. Und mein Studio steht unter Wasser. Und der Hausmeister ist bei der Formel 1. Moment mal. Hier liegt ein Schraubenschlüssel. Ah, mit dem hau ich gegen dieses Rohr hier. Bis mich jemand hört. Rhabarberspross und Rettungsengel. Jemand hat mich gehört. Aber was ist das? Meine World Reporter balancieren vermutlich auf ihren Trittsteinen quer über den Fluss. In diesem Fall würde ich gerne mit euch tauschen. A hungry little crocodile wished for a fish. Snap went the crocodile, swish went the fish. Come on, Roberto, hurry up! Whoa. Whoa. I don't want to fall in. I don't like crocodiles. Stepstones, make me jump and shake my bones. To step on stones is a brand new style, better than to step on a Crocodile! Ein Krokodil. JC steht auf einem Krokodil. Ich nehme alles zurück. Ich möchte doch nicht mit euch tauschen. Au! Don't move, JC! Stay away from its tail! Help! JC! Au! Huh? I think it's just playing. Was? Das will nur spielen? Wirbelt JC mit dem Schwanz in die Luft? Was ist los? Hey, what's going on? I don't think it's playing this time. Aua! Look at its mouth. Maul?
Was ist mit dem Maul? What's it doing with its mouth? Do something! I'm not a crocodile snack! Hey, I have an idea. I still have a candy bar. A candy bar? Are you crazy? Throw your backpack! Genau, den Rucksack. Genau auf die 12. Mitten ins Maul. Right in the kisser. Quick! All right, the backpack is stuck right in its jaws. Go, JC, run over his back and jump on the shore. Thanks, Ming. Thanks, Roberto. You're my heroes. What was that, Marvi? Das war, glaube ich, der Haupthahn. Jemand hat den Haupthahn zugedreht. Es gibt ein Leben nach dem Wasserrohrbruch. Gecko mio. Schnell hinters Rohr. Ach, die Wicket, ey. Der Hausmeister. Ich glaube, ich stehe mit dem Gummistiefel im Wannsee oder was? Das ist ja eine richtige Sinnflut hier. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich denke, der ist... Mal gut, dass die Formel 1 ausgefallen ist. Wegen Dauerregen. Gibt's doch ja nicht so was, Mensch. Ach, hier. Hat doch was Gutes. Kick mal an, da ist er ja. Mein 12er. Na, wir hatten damit gekloppt. Sieht ja aus wie ein Stück Alufolie zusammengeknüllte. Hallo? Ist wer da? Dit Rohr, ihr Gespenst. Wach, du alte Natter. Wie bitte? Natter? Ich glaube, ich brauche mal Urlaub, echt jetzt. Ich höre schon Stimmen, mein lieber Mann. So, jetzt muss ich erstmal die Sinnflut hier beseitigen. Mein lieber Herr Gesangsverein, sag mal, bin ich Noah oder was? Kann doch wohl nicht wahr sein. Nur zu. Sonst gibt's in der nächsten Zeit nur noch Unterwasserreportagen. Das war's für heute. Jetzt gibt's noch die englischen Texte aus dem Heft und die Krokodilreportage auf Englisch. Wir hören uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! Jetzt wollen wir mal hören, was meine World Reporter für das Heft zusammengetragen haben. Schnapp dir das Magazin, blättere zu den angegebenen Seiten und lass dir die englischen Texte vorlesen. Wenn du Lust hast, kannst du versuchen mitzusprechen. Ist doch gar nicht so schwierig, oder? Viel Spaß! Enjoy yourself! See page 25. English History Guide. Wolfgang Amadeus Mozart and the Empress. Let's travel to Vienna! Destination Vienna. Month September. Year 1762 AD. Commencing countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, liftoff! Port of Vienna. Have we got everything now? Just the piano is missing. Why is someone traveling with a piano? It's so heavy. Stop! A piano? You have to pay tax on that. We won't sell it. We're using it. Yes, we're musicians. You, little boy, a musician? I doubt it. Yes, sure. We're going to play concerts in Vienna, and I need to practice. Shall I show you? Yes, it's showtime!
Wow, you really are talented. Go ahead. You don't have to pay any tax. Well done, my little genius. Later at the hotel, we have been invited by the Empress Maria Theresa. And at Schönbrunn Castle, let's see how good you are. If I cover up the keys. That's all you want? No problem. Bravissimo. One more song! One more song! Oh, Rodney Amadeus. Fact box. In the 18th century, white wigs were very fashionable. People travelled with horse-drawn carriages, and journeys took much longer than today. The Empress Maria Theresa ruled over Austria, Hungary, and Bohemia. Glossary. Port. Musicians. Missing. To practice. Tax. Well done. Genius. I doubt it. Empress. Castle. To be invited. To cover up. Keys. No problem. See page 3. Snapshot. JC's notes. Suddenly, the Cayman jumps forward. It opens its mouth wide. The victim disappears into its mouth. See page 6. World News. Ming's notes. It is made out of a black cardboard circle. The continents are cut out. You have to turn the lower disc. See page 8. Creepy Alert. JC sucht im Wald nach gut getarnten Insekten. You don't want to bite me, do you? JC's notes. The praying mantis is catching the animal. It is eating it slowly. 2 green wings are sticking out of the mantis's mouth. JC's report from Costa Rica. Hi, Marvi. I'm calling from the Palo Verde National Park in Costa Rica, Central America. Many tropical flowers grow here. Wow! What a colour! I found a beautiful pink plant. What does it smell like? I have to go closer. It smells wonderful. But what's that? A flower is moving. I can't believe my own eyes. It's not a flower. It's a pink katydid. Amazing! The insect is really well camouflaged. I'll take a picture. Let's see if you can find the animal. This is a katydid. Wing, leg, antenna, eye, jaw, flower. See page 14. Kids did it. Roberto's notes. Leon is balancing a plate on a stick. Patrick is juggling 2 colorful scarves. Jana is holding a snake. See page 16. A lot of work for a little gold. Roberto besucht eine junge Goldwäscherin. I'm looking for gold. This is a gold panner.
river, blouse, wooden plate, sand, bracelet. Roberto's notes. Then Oo looks at her wooden plate. She digs her shovel into the ground. She shovels the sand onto a sieve. Roberto's report from Myanmar. Hello, Marvi. I'm in Myanmar. Many women and men wear a kind of skirt called longyi here. It's made of a long cloth. The women wind the cloth around their hips. The men knot it at the stomach. The cloth is often decorated with colorful patterns of flowers and plants. Then Oo, her father, her mother, and her siblings all wear longyis every day. Maybe I'll buy one for myself, too. Do you think it will suit me? See page 20. Can animals laugh? JC will wissen, ob Tiere Humor haben. Are you laughing at me? These animals are having fun. Gorilla, parrot, wolf, rat, elephant, bear, dog. JC interviews Patricia Simonet. Patricia is an animal behaviorist in Spokane, USA. When do dogs laugh? Dogs laugh when we ask, "Do you want to go for a walk?" Listen carefully. When you come home, you will hear "huh huh" when they greet you. Do they have a sense of humour? They tend to laugh at silly little things or when they trick you. I once had a dog, Thomas, who often lay wagging his tail, inviting children to play. When they got closer, he would jump up quickly and say, "Rah!" then make a laughing sound, "huh huh," and lie back down again. The children would laugh too and sit down with him. He never played this game with small children who might be afraid, only with teenagers. JC's notes. The chow chow wags its tail. Her mouth is open wide. Buffy picks it up with her mouth. See page 29. Amazing Animals. JC's notes. Ed Murphy covers his ears. The rabbit is leaping against the bars of its cage. Ed sits up. See page 30. Animal Records. Heaviest Tree Dweller. JC's notes. An orangutan walks along a branch. It swings through the tree. On the ground, it walks on all fours. See page 32. Sea Lab. Ming taucht mit Meeresforschern im Ozean ab. What a cool job! These are scientists. Snorkel, cylinder, wetsuit, regulator, fish, flask, diving mask. Ming's notes. The Aquarius is about the size of a school bus. Coral and sponges grow on the station. Fish swim past the windows. Ming interviews Andy Shepard. Andy is director of the National Undersea Research Center and the Aquarius. How often do you go down to work in the Aquarius? We generally do about 8 missions each year. How long do you stay?
Aquarius missions usually last 10 to 14 days. We could stay up to 30 days, but aquanauts are most productive in the first 10 days underwater. What do you eat in the Aquarius? There is no oven down there to reduce risk of fire, so we can't cook. But we've got a microwave and a small refrigerator. What do the aquanauts do in their spare time? There is very little time for recreation. Most aquanauts have their laptop and can connect to the internet or view movies. Do you think people might live underwater permanently in the future? People will always explore underwater, but we are not adapted to this world. My feeling is that we will only live permanently on land. See page 40. Climate in danger. Is the sea rising? This is an island. Shore. Palm tree. Ocean. Beach. Letter to Marvi. Hi, Marvi. I'm Marie Pfeiffer, 13, from Fränkisch Krumbach. I'm with Young Pandas, a group of children who want to protect nature. One day, we went to a Hallig, an island in the North Sea. I learned that those islands are endangered by the rising sea level. I think it would be sad if the Hallig Islands disappeared. That's why we need to stop climate change. More about Young Pandas. www.wwf.de/young-pandas. Yours, Marie. Ming's notes. The sun shines on the glacier. The ice melts. The sea level rises. See page 47. Just joking. Tongue twister. Mrs. Smith's fish sauce shop. Hossa, das war ja eine Menge Englisch. Da qualmen mir aber ganz schön die Ohren. Hui. Aber einer geht noch. Du kannst dir die Reportage vom Anfang auf Englisch anhören. Als Bonustrack. Wir hören uns nächstes Mal wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! What can I say? I got the job as nanny and private tutor. Out of 10 other applicants, the crazy American family chose me. Nundugu, Mother always said. Think first and then speak. And don't be so cheeky. OK, here we go again. Of course, this American family is not crazy. But honestly, who else would voluntarily move to a Kenyan watering hole for half a year to film crocodiles? And bring their small children along as well. Miss Holly and Mr. Danny are the crazy people's names. Oops, sorry, I won't say it again. The Bush babies, what I decided to call Jeannie and Jamie, are their 2 children. They are 5 and 7 years old and sleep in the blue tent, which is made absolutely mosquito-proof every evening. That is Holly and Danny's greatest fear, that the bush babies could be stung by mosquitoes and fall ill with malaria. Other than that, Holly and Danny fear nothing and nobody. They have shot wildlife films all over the world, and Mr. Danny is a brilliant inventor. He even built a shower out of scrap metal. Since then, I've nicknamed him Danny Lightbulb. And then there's the Snow White coffin. More about that later. Why did the couple give me the job? Because I studied English and geography in Nairobi.
and was waiting for a job as a teacher. And because I can not only give the bush babies their school lessons, but also teach them something of our culture. Jamie, the oldest, thinks this is great, especially when I put my Walkman headphones in his ears and let him listen to Benga, the pop music in our country. But Mr. Danny doesn't like the kids to wear headphones. You shouldn't have plugs in your ears when you're in the wilderness. Otherwise, you can't hear what might be sneaking up on you. He's right, of course, especially when you haven't grown up here and don't know where to look for danger. For generations, my family has lived just a few kilometres from this spring, which attracts many tourists who are on photo safari. And rightly so. You won't find clearer water anywhere else. The fresh water bubbles up from its underground source at more than 100,000 litres per minute. Tourists usually only get to see the crocodiles that sun themselves on the sandbanks and the powerful hippos that float along the water and consider the spring their own giant whirlpool bath. After bugging the couple long enough, I was allowed to watch what was happening on the screen. Pictures taken by a remote-controlled underwater camera. There's quite a lot going on under the water. Turtles with algae growing on their shells. Darters, or so-called snake birds, that, gotcha, stab their prey using their long beaks like spears. Clean, obsessed fish that like to gnaw the parasites from the skin folds of the hippos. And then something dark covered the lens. Wow! The tile-like skin of a gigantic Nile crocodile gliding past, really close up. When you see them lying around so lazily on the sandbank, they seem almost harmless. "Look, Ndugu," Jamie said one day. "That crocodile there, it's letting the baby hippo gnaw on its tail." Yes, at about a year old, the hippos are generally safe from the crocodiles. And really naughty, just like me. Hippos and crocodiles generally get along because the hippos are too massive for the crocodiles to eat, and because the round pachyderms are vegetarians. Crocodiles usually lie in wait, underwater, for their prey. With sensitive pressure sensors, they can sense the movements of animals in the water and on shore. When an animal, a thirsty gazelle for example, gets too close to the water, the crocodile quickly snatches its prey. With its extremely strong jaws, the Nile crocodile can even drag bigger animals underwater and drown them. It then takes a bite by locking its jaws and then rotating quickly to pull out big pieces of meat. They can even digest horns and hooves. These armoured eating machines can grow up to 5 metres long and seem unrelated to the dozing animals on the sandbank who patiently allow themselves to be annoyed by naughty little hippos. Sometimes food swims right into the crocodile's mouth. A couple of days ago, I accompanied the family on an excursion to the mouth of a spring. We waited quietly on the shore. Little Jeannie crouched down next to me. "Jeannie, my bush baby," I whispered. "We have a proverb that says, no matter how long a tree trunk lies in the water, it will never become a crocodile." Jeannie looked at me questioningly. "And have a look at that tree trunk now, over there, in the middle of the stream." Jeannie immediately squinted her eyes and understood. The tree trunk suddenly opened up its mouth and a big fish swam directly into the sparkling white teeth of a powerful crocodile. It didn't stay very long. You can see how much truth there is to old proverbs.
Filming crocodiles underwater, it's a real temptation in this clear water, but unfortunately very dangerous. But not for Danny Lightbulb. He thought up something great and had a box made of glass and steel built from his own sketches. A watertight box for the cameraman. The cameraman can film safely from inside. The water and the crocodiles stay outside. When the box was delivered on an open truck from Nairobi, I couldn't help but laugh. The evening before, I had read the fairy tale of Snow White to the bush babies. "What's the matter, Ndugu?" asked Danny sternly. "Nothing," I said, snorting. "Looks like a Snow White coffin." From that day on, the underwater box was known as the Snow White coffin. It was open on top, and so that it didn't get washed away by the water, we weighed it down inside with stones. Just enough room remained for an adult with a camera. Since I had been so helpful, I was allowed inside too. Wow! This was unbelievable! Ndugu nose to nose with a crocodile. Just like at the dentist. "Open, please. OK, your teeth are absolutely perfect. And look at that jaw. Off you go. See you again in 6 months." Danny Lightbulb tried out another invention a couple of days later. He wanted to film the spring from above. And since he couldn't simply snap his fingers and have a helicopter here in the middle of nowhere, he hung a light camera from a giant balloon that he had filled with helium. I again made myself unpopular. I breathed in a little of the helium, which made me sound like Mickey Mouse, and said, "Hello, residents of the spring. Look up. Hurry and scrub those ears and clean those noses, because here comes the flying eye." And once again, one of Danny's inventions got its name, Flying Eye. Everyone had a good laugh, but then I was given something to do. Danny let the balloon climb a good kilometre from the tents. I needed to help him. I still had to go back now and then and check on the bush babies. Then back to the balloon to hold the line for Danny so that he could work the remote control. Bush babies, balloon, balloon, bush babies. 4 times there, 4 times here. At some point I'd had enough and put on my headphones so that I could at least listen to a little music. I was just on the way to the balloon. Maybe I was thinking about what Danny had said about plugged ears. I don't know. At that moment, I took off my headphones and heard a cry from the sandbank. Was that Holly's voice? I sprinted toward the spring. We Kenyans are fast. When I reached the sandbank, I immediately knew what was happening. The Snow White coffin was on its side, the big camera on the shore. The tip of a tail was slapping the water. A huge crocodile was stirring up the water and moving toward Holly. Help! She was shouting and trying to move to safety, but she wasn't able to get to shore. Yes, sometimes people accuse me of speaking faster than I think, but this time there was no time to think. I snatched the big camera and lunged into the water. When the crocodile's head rose up in front of me with its sparkling row of teeth, I thundered the heavy camera down in front of its mouth. The reptile made a roll backwards and then crawled away from the shore. Holly sank into my arms. What had happened? Holly wanted to film crocodiles underwater again and had just got settled in the Snow White coffin when something slammed against the glass side. A big crocodile was obviously feeling a bit aggravated. Holly
quickly climbed out of the box, which hadn't withstood the powerful blow from the crocodile's tail and was now breaking apart. Terribly frightened, she had taken a step in the wrong direction and got her foot stuck in some underwater roots. That was too close. Late that night, long after the children were sleeping, we sat outside for a long time and tried to process what had happened. But then, of all people, Danny grinned at me and said, "Snow White coffin? Thanks, Ndugu. The 7 dwarves couldn't have done better." He finally understood my sense of humour.